நம்ம சேனல்ல விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புறவங்க திரையில தெரியுற இந்த 2 நம்பர்ஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார். பார்லிமெண்ட்ல தமிழகம் சார்ந்து பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கு. அது எல்லாத்த பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ஆனால் வைகோல பயங்கர ஆவேசமாக பேசியிருக்காப்புல அந்த விஷயம். அப்புறம் கனிமொழி அவர்கள் ராமேஸ்வரம் கடலடியில் எண்ணெய் எடுக்கிற திட்டம் சார்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்சேபனையை பார்லிமெண்ட்டில் தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாம் தாண்டி இசைஞானி இளையராஜா அவர்களை ஒட்டுமொத்த நாடாளுமன்றமும் பாராட்டி இருக்குங்க. இது எல்லாத்த பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். Sri Lankan Navy which wants to destroy our fishing industry. So what for our Navy is sitting like a lamb duck in the ocean. I will be sitting and watching here. I may be a CPM card holder. I'll be sitting and watching, and the person, actual coolie go, brings the luggage down, he gets 50 rupees. வைகோ அவர்கள் இவர் தமிழக மீனவர்கள் நலன் சார்ந்து பல விஷயங்களை பேசினார். அவர் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை பேசி இந்த மும்மொழி இஷ்யூ சார்ந்து அதை நம்ம ஒளிபரப்பியிருந்தோம். இப்போ அதுக்கப்புறம் உடனே பார்த்தீங்கன்னா தமிழக மீனவர்கள் இஷ்யூவை அவர் கையில் எடுத்திருக்காரு. என்னடெல்லாம் பேசினாப்புல, தமிழக மீனவர்களை நீங்கள் காக்கவே மாட்டீங்களா அப்படின்னு இந்திய அரசை பார்த்து கேள்வி கேட்குறாரு. அவங்க மட்டும் என்ன அனாதைங்களான்னு அந்த வார்த்தைகளையும் பயன்படுத்துகிறாரு. இலங்கை கடற்படைக்கு ஏன் நீங்கள் பதிலடியே தரமாட்டீங்க, நம்மகிட்டே ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. இந்திய அரசுக்கு தமிழக மீனவர்களும் வரி கட்டுறாங்களே அப்படின்னு அடுத்த கட்ட ஒரு விஷயத்தையும் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி சொல்லியிருக்காருங்க. தமிழக மீனவர்கள் படுகொலை செய்யப்படுறது அண்ட் கைதாகிறது இதெல்லாம் வாடிக்கையாயிடுச்சு. இப்போ பார்க்க கைது செஞ்சு அங்கேயே அவங்களுக்கு அபராதம் வேறு விதிக்கிறாங்க இந்த இலங்கை நீதிமன்றங்களில். அங்கே இருக்கிற நம்ம மீனவர்கள் இந்த கைதானாங்களே அவங்ககிட்ட காசு பணம் இருக்குமா என்ன, ஸோ அபராதம் கட்ட முடியாததுனாலேயே சிறை தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான்னு சொல்கிறாரு வேதனையோடு. இலங்கை கடற்படையால் எங்களோட கடல் தொழில் சீரழிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாருங்க. தமிழக மீனவர்களோட கடல் தொழில் இந்திய கடற்படை என்னதான் இங்கே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. 40 வருஷங்களில் 843 தமிழக மீனவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க. ஆனாலும் இவங்களை காப்பாற்ற இது வரைக்கும் யாருமே முன் வரல அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு ஆவேசமாக இந்த விஷயம் சொல்ல முடியுமோ சொல்லியிருக்காரு. For the past 40 years 843 fishermen have been attacked and killed by the Sri Lankan Navy. On January 25th, within 45 days, on January 25th, 34 fishermen in 3 fishing boats from Rameswaram were arrested by the Sri Lankan Navy on charges of fishing across the border and were imprisoned in Jaffna. They were produced before the Kanimozhi court and fined lakhs of rupees. Those who could not pay the fines have been re-imprisoned by the Sri Lankan government. On 2nd February 25, more than 1,000 fishermen went to sea in numerous fishing boats. Among them 10 fishermen from Tangachibadam were fishing a fishing boat of the Gulf of Mannar when the Sri Lankan Navy arrested them and confiscated the fishing boat. On February 19th, the Sri Lankan Navy again arrested 42 fishermen for crossing the border and imprisoned them. 8 boats were also confiscated. I would demand action should be taken to stop the inhuman actions of Sri Lankan Navy which wants to destroy our fishing industry. So what for our Navy is sitting like a lamb duck in the ocean? What for? We are also taxpayers to the Indian government. Yes. The Tamil fishermen are the orphans of the world. Every 40 years 843 fishermen have been killed by the Sri Lankan Navy, and our honorable finance minister also spends their time, meets them. Mr. Jaishankar meets them. For what purpose our prime minister is going to Sri Lanka? To express condolences to the Sri Lankan government and the Navy. What for he is going? Every day, no day passes without any attack. Even today in Rameswaram, Tangachibadam, thousands and thousands of fisherwomen and men are struggling and they are demanding justice from the government of India. Our chief minister, Mr. Stalin, has met the prime minister and he has met the external affairs minister and wrote several letters. But all are going to the dustbin. This is the way in which the Delhi government, the central government, is treating the people of Tamil Nadu, the citizens of India, fishermen. And hereafter at least, you don't go there. You call them here. Unless you stop this
whether any one time the Indian Navy fired any single shot when they came in. They never cared for them. The Sri Lankan Indian Navy people are collaborating with the Sri Lankan Navy officials. This is going on. Therefore, in whole of Tamil Nadu, we feel we have become totally orphaned by the treatment of the Indian government. I am so thankful you did. Thank you, Mr. Vaiko. மீனவர்கள் இஷ்யூக்கு அடுத்தபடியாக நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட மிகப்பெரிய தமிழக இஷ்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த இஷ்யூ இன்னும் பூதாகரமாக வெடிக்கும். மார்க் மை வேர்ட்ஸ். ஓகே, கனிமொழி அவர்கள் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம ராமேஸ்வரம் இருக்குல்ல, அங்கே இருக்க கடலுக்கு அடியில் எண்ணெய் எடுக்கிற திட்டம், இந்த திட்டத்தை உடனடியாக மத்திய அரசு கைவிடணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது ஒரு சூழலியல் பகுதி. அந்த இடத்துல நம்ம கை வைக்கிறோம்னாக்கா மீனவர்கள் இருக்காங்களே, அவங்களோட வாழ்வாதாரம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு திட்டத்தை உடனடியாக கைவிடுறது நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் மாநில அரசுக்கிட்ட ஆலோசிக்காமலேயே இந்த திட்டத்தை நீங்கள் கொண்டு வரீங்க, இதெல்லாம் எப்படிங்கன்ற மாதிரி அவங்க தன்னோட ஆதங்கத்தை பதிவு பண்ணாங்க. The Directorate of Hydrocarbon under the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched an open acreage licensing policy bid round 10 for the auctioning of petroleum and natural gas blocks on 11/2/25. It includes a block in the Kaveri Basin which falls within the Gulf of Mannar Biosphere Reserve and it is near the Park Bay. The Gulf of Mannar Biosphere Reserve has a rich biodiversity encompassing varied ecosystems like coral reefs, seagrass beds, mangrove estuaries, mudflats, islands and forests. It is spread over 560 square kilometers off the coast of Ramanathapuram and Thoothukudi districts. Also, the adjoining Park Bay area encompasses India's first conservation reserve for the dugong sea cows. This area is rich in biodiversity and the proposed offshore mining activity threatens the ecology of the biodiversity rich area and the livelihood of the fishermen who depend on this area. And the auction proposal of this ecologically sensitive block has to be stopped, and it was done without consulting the Tamil Nadu government. Our Chief Minister Mr. M.K. Stalin has written to the Prime Minister requesting and asking them to stop this bid and auctioning and stop the sand mining to protect this bioreserve and the livelihood of our fishermen. Thank you. கனிமொழி அவர்கள் பேர் வந்தாலே மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயம் வந்துடுதுல. ஆக்சுவலாக அவங்க பேசுறது அந்தாவை, இவங்க பேசுறது இந்தாவை. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் சார்ந்து எலாபரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ சடனாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன மணிப்பூர் இன்னும் பற்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, பிரதமர் போகவே இல்லையன்ற மாதிரிலாம் கூக்குரல்கள் பெருசாக எழும்ப ஆரம்பிச்சது. இவங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல முற்படுறாங்க. ஆனால் கூச்சல் குழப்பம் ஹெவியாக இருக்கவே இவங்க ஒரு கருத்தில் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க. அதில் வேறு ஒரு கட்சியை அவங்க சாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கு தெரியும் இது போல் டாக்டிக்கலாக அந்த கட்சி தான் பயன்படுத்தணும். அந்த கட்சி பேரை சொல்லி விமர்சிக்க ஆரம்பித்தாங்க. கூடுதல் இணைப்பாக காங்கிரஸையும் சேர்த்துக்கிட்டு இவங்க விமர்சனம் பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த தருணத்தையும் மக்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். Sir, in 1990s, I've heard quite a few members speak about, double engine sarkar, center be BJP, state be BJP. They've been double engine sarkar of Congress earlier. Center be Congress, Manipur be Congress. And what kind of agitations and loss of life have happened? So your double engine did not do anything. In fact, it worsened the situation, if I have to get into that kind of a talk. We are, all of us here, committed to get that state back to some normalcy, and we want that state to grow and prosper as much as any other state. They cannot be, even for a moment, a mockery of kind of things that we want to state when that state is suffering, and all of us will have to be working towards. Please take your seat, Mr. Gokhale. Nothing is going on record. Please take your seat. Madam, take your seat. Please, nothing is going on record. Take your seat. I will not get distracted by the TMC. Now I take the name. The TMC technique of shouting members down. Susmita ji, please. Every time somebody tries to answer the points that they raise, they shout them down. Please take your seat. That kind of a thing will not work in this house. I'm sorry to say this, sir. We are trying to answer the questions that have been raised here. Then there is no need to shout me down here. I will continue my answer. Please.
Sir, to 1990s, double engine Congress ke sarkar, double engine Congress sarkar ke samay, how many people died? I want to say, why in 1990s the then Prime Minister did not visit, the then Home Minister did not visit? I would like to ask that question as much as... Please take your seats. I am not allowed Sir, this is, to put in question. this tactics, Nothing is going on record. I'm now saying the name, sir. This tactics of Trinamool Congress to shout down ministers when they speak will not be allowed, will not be entertained. We are giving answers. We are giving answers. You should have the strength of your conviction to hear the answers here. Please listen the answers, please. I am coming point by point for every one of the questions that they've raised. If they don't have the conviction to sit and listen it, they can choose whatever they want. But it is not appropriate to shout a minister down when they are answering your questions. Have the patience. சுகாதாரத்துறை ஆக்சுவலாக ஒரு நாடு நல்ல செழிப்பாக இருக்குது, அங்கே இருக்க மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க மருத்துவம் இருக்குல்ல, அதோட தரம் இருக்குல்ல, அங்கே இருக்க ஒட்டுமொத்த சுகாதாரம் இருக்குல்ல, அது எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியுமே. அது சார்ந்த ஒரு விவாதமோ நாடாளுமன்றத்தில் போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. அப்போ திருச்சி சிவா அவர்கள் எழுந்து சில விஷயங்களை ஒப்பிட்டு சொன்னாங்க. அதாவது அந்த நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது, நம்மதில் இப்படி இருக்குன்ற மாதிரிலாம் சில விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு சவுத் இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டேட்ஸ் இருக்குல்ல, நாங்களாம் ஒரு படி மேலே இருக்கோங்க இந்தியாவோட மற்ற மாநிலங்களோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டாருங்க. புள்ளி விவரங்களோட தானே பேசுவார், இந்த முறை அப்படி தான் பேசியிருந்தார். அதில் ஒரு சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினாப்புல, அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்கே எப்போவுமே தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இருக்கோம்னு தமிழ்நாடு கேரளா மாதிரியான தென்னிந்திய மாநிலங்கள் இருக்குல்ல அதை டேர்ம் பண்ணி அவர் பேசியிருந்தார். Let me tell what is the situation in India. It is 1:1272 average. But state-wise I will go. Uttar Pradesh is 3,767 per doctor. Jharkhand is 8,180 per doctor. Haryana 6,037. Chhattisgarh 4,338. And I will not rush up with everything considering the time. Kerala is 535 per doctor. And Tamil Nadu stands number 1, 253 per doctor. Sir, how it is possible? நம்மளை தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் இது போல் காரசாரமாக விவாதங்களை பார்த்தே பழக்கமாயிடுச்சுல, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோமே. இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் மிகப்பெரிய பாராட்டு கிடச்சிருக்குங்க. இளையராஜா அவர்களை பாராட்டுறது ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களையும் பாராட்டுறதுக்கு சமம். அவர் பண்ண சாதனைகள் இருக்குல்ல, சமீபத்தில் பண்ண சிம்பனி சாதனை இருக்குல்ல, இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு அவ்வளோ பாராட்டுகள். அந்த காட்சிகளை கட்டாயமாக தமிழர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தே ஆகணும். Honorable members, it is a privilege to honor Sri Ilayaraja ji, the legendary composer whose music has shaped Indian cinema for over 5 decades, revered as Isaigani. The musical genius, his extraordinary mastery of blending classical traditions with contemporary sounds has given rise to timeless melodies that transcend generations and borders. His compositions are much beyond songs. These are deeply felt emotions that have touched millions. He has composed over 8,600 songs. Besides being the only composer in the world to have composed music for about 1,523 feature films, and in over 9 languages. Sri Ilaiyaraja's unparalleled contributions to music
have been accoladed and recognized with numerous honors, including 5 National Film Awards, 3 for the Best Music Direction, and 2 for Best Background Score. A gold medalist in classical guitar from Trinity College of Music, London. He has elevated Indian music to global recognition. In 2010, he was conferred the Padma Bhushan and followed by Padma Vibhushan in 2018. And in 2022, he was awarded an honorary doctorate by the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in recognition of his remarkable legacy. Honorable members, I join you in proudly announcing that Shri Ilayaraja ji is the first Indian to compose, record and perform live a full English classical symphony music titled Valiant this month in London with the Royal Philharmonic Orchestra on March 8, 2025. This symphony was composed by him in 34 days, which is a very unique achievement. And the whole nation and people beyond are proud of this. மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நாமெல்லாம் வாழ்த்த வேண்டியது இசையின் ராஜாவான திரு இளையராஜா அவர்களை தான். அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம். இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்ருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.